We are going to start. Thero Namaskar Veva Swami Maharaj. Today is 26th January 2021. This is the first full day of the residential retreat at Janagrom, Western Australia. Before I proceed, I wish to seek a small clarification from Bhante on the time available because on our program, as we are advised to all yogis, both English and Sinhala questions will be presented. Just to make it easy, all the English questions, written and verbal, will be presented first. Today we have received 3 English questions and 5 Sinhala questions, including 3 in email. There was 1 question in Sinhala on fundamentals of Dhamma. I will not present it unless Bhante advises otherwise. Yeah, please carry on. Therefore, I will go to the first question. Dear Bhante, Thero would like to share an experience in sitting meditation. Today I had a bushwalk for about 1.5 hours and sat on the cushion to watch the rising and falling of the stomach. Then some lustful thoughts came, and when I observed them, they faded away quickly. Then I started nodding. It was unstoppable, so thought of moving to a chair. Still it went on, and after watching carefully for a while, it went away. And then my body started trembling, and the head started shaking at a very high frequency, like a tremor in an earthquake. A high voltage electric current like wave was passing and could feel sparks there. It's like a welding job. I felt a bit shocked and offered my life to the triple gem, gained courage to face anything and waited. It lasted for about 3 to 5 minutes. Then we were called out for lunch. With difficulty, opened eyes. Good that I had enough Sutta Jnana, that is good knowledge. Thanks for Nissarana Zoom sessions. Please advise to develop further. Thank you very much, with much metta. So, as I understand, this is about sitting meditation, and at the beginning, talking about some kind of lustful feelings and thoughts, desire, and then once that is gone through, once that is finished, sleepiness or bending of the body, and once that is through, some kind of trembling and shaking and kind of thing. So whatever may be he or she has just continued, that is the most appreciable thing. And this case, they appeared as if unexpected, unprepared. But one must practice with the preparedness and openness for this kind of thing. And then the situation is fairly different due to 2 reasons. One thing is already gone through them, and the next time go prepared. This is how we diversify our mindfulness, how mindfulness is going to be our pivotal point, how the mindfulness is going to be our benchmark amidst of lustful feeling, amidst of bending of the head and the sleepiness, slumber, and some kind of trembling, some kind of shaken situation. So this is called going against the grain. So you now know it is not simple mindfulness face to face with the primary object. This is how the mindfulness is performing, how the mindfulness is diversifying, how the mindfulness is doing multitasking amidst of all the thing happening. So once you get the clarification, get the preparedness, you can understand your immunity and the ability to face this situation is developing leaps and bounds. So each time you are undergoing this kind of thing, if you are not giving up, and if you are really getting the point clear,
you are preparing for more adventurous or more unknown areas and more radical kind of reflection, and that I would really name as insight meditation. In the insight meditation, all these things are happening. You are just facing, you are just going through, and day by day, your immunity is increasing, your confidence upon the mindfulness is increasing. So therefore, don't consider them as impediments or distraction. Just see exams or question papers. Once you've answered properly, you will be preparing for the next class. Next class, more difficult lessons, more difficult question papers, and that is how we are learning forward. So please go prepared for these kind of thing and keep a journal or write report like this and share with others. Thereby you are developing your own confidence. May this report and the instruction for the development of your furtherance of the mindfulness, advancement of the mindfulness. We are moving to the next, please. Okay, Bhante. Next question. Dear Venerable Bhante, walking meditation. I walk at medium speed, paying attention to foot sensations. When touching the right foot on the floor, I know it is the right foot and feel the sensation from the back of the foot up to the toes gradually, and also knowing the area of the foot not touching the floor. Similarly with the left foot. When turning at the end of the path, sensations are different, sometimes touching the whole foot together. The next is the sitting meditation. I sit on a chair, close my eyes, and spend few minutes to do a body scan while keeping the back erect. Then the attention goes to breath sensation, usually to my nasal part as the main area of sensation. Usually, inhaling is fast and short, and exhaling is long and more relaxing. Before long, I feel that my vision gets even darker, mind contracts, and focuses well on the meditation object. Time to time, breath becomes subtle, start feeling body movements, especially toes, and goes away after a while. Mindfulness becomes sharper. Occasionally, this knowing gets interrupted by other thoughts, but goes back to the main object within about a minute. I usually sit for about an hour. Please advise me about my meditation. Thero. In the sitting part of your report, the latter part of the report is giving a glimpses that even though distractions like secondary objects like thoughts and others happening, you manage to see the calming down of the breath. That means you are not utterly face to face with the breath, and while dealing with other secondary objects also, you have tried to keep the breath in view with, and there you found kind of a calming down. So that means it's a very sharp observation. You are not just observing the object in order to establish the mindfulness. You are critically looking at the object to see chronologically as time passes what are the changes happening. Even the distractions happens. If you know what to look into, if you know what to observe, you can look, you can see. So therefore the simply in Burmese language, they say you don't see because you are not looking at. If you know how to look at it, that easily you can understand. It need no much extra effort. For example, if you are making a mind jar or magic jar and you look at it after shaking, it naturally settles down. Whether you keep it on your hand, whether you are keep it on your desk or cupboard,
whether you are shouting, whether you are laughing, whether you are moving, the particles are settling. So this is the way you have to look into the primary object, not only to the fix attention to gain mindfulness, but while keeping it as a benchmark, while keep it as a pivotal point, you see the behavior. That is very, very interesting part when compared with the other meditation. You are looking at the object critically, looking at its changes. And in walking, it appear like not possible, but not that so. While doing walking meditation, sometimes you see, amidst of all the other distraction, the walking action, the operation become effortless. It is happening, walking is happening. Maybe you are occasionally listening, maybe you are occasionally seeing, maybe you are occasionally smelling, or whatever may be coming, but the effortlessness can happen. So likewise, try to observe, and once it is observe the second dimension of the object, not the just mere face value of the object, the behavior of the object, the mind become really, really mobilized, and that is the way we are facilitating the steadfastness of the mindfulness. So, when you go to the next time sitting, try to see the behavior of the primary object amidst all the external signals. With that remark, we will go to the next report. Thank you, Bhante. The next question is 26 January 2021, Thero Sarnai, Namo Buddhaya. Question number 1. As per your golden teachings at Nissarana, without much struggling, can reach to the within absolute zero mode within few minutes. It is something like bliss. Within brackets, I feel it's something like first gear of a vehicle. Brackets closed. At this stage, breathing all stops. Abdomen is like a rock. Clarity of the mind, crystal clear. Number 2, much merits if you could teach me to access the second gear in Dhamma track. Number 3, the groundbreaking words within Dhamma. Tawa eka watawa umba hellunat mama umbe kanata gana. The words what I have heard at Nissarana Aranya in 2016. Much merit for those words. I was so lucky. It was the turning point of my life and found the entry to within in this very life underneath H2O Jala. That's the end of the question. Yeah, when you are really going to the zero mode, that is called the datum line, it is not the first gear, it is the slow run of the machine. It is not entered into a gear, but the engine is running, not clutched. And that is our norm. That's our norm. But we never go to that norm. We are always in a gear. Often in the reverse gear. So therefore, more you go to the datum line, more you go to the second nature, that is the only point where you become compassionate with your body. You compassionate with your life, mind and the life. So otherwise you are torturing. So you attribute that to the omnipotent God, or the political parties, or the climate, or the corona, or the husband or wife, but you never attribute that to your ignorance. So more you go to this zero mode, or we call emptiness, that is not the Nibbana, of course, but you can understand amidst of all the multitasking and all the responsibilities, we have not destroyed, we are not deprived of our at-home situation. So more you become at home, you are using or
consuming least amount of material, or we can say fuel. An engine is running and battery is being charged. It's just matter of entering into the gear where you can go there. So therefore, not only you must practice and multiply and season it, you must share it with other people. Other fools, they are running with in a rat race. Instead, we must know how to come into the zero level, and then you come to the full 100% potential, the possibility. So, whenever you are skillful in one section, you are killing all the others. When you do nothing, potential is 100%. So, therefore, train it, learn it, and after a while you see it become a contagious. Whenever you are living close to such a person, other people also feel like that good vibration, the purification. So therefore, whatever may be conducive for that, give. But even if it is distracted, even if it is disturbed, even if it is ending up, you must develop the equanimity just to be with it. Whenever the emptiness is there, you know it is emptiness, and whenever some other objects are there, maybe primary or other objects, you know it is there. Because they are not making any everlasting changes. But repetitive application of this, whatever it may be, going to make a structural changes in your body as well as the mind. So therefore, good. I also appreciate your going there, but it is a task for you to make your livelihood in such a way to make the access to this zero level as much as possible without hating the opposite of it, without hating the other objects. That is how you develop the equanimity or balanced mind, and that is how that is what it called the maturity of meditation. Okay, we are moving to the next. Thank you, Bhante. And that's the end of the English questions. I'd like to give the opportunity to questions in English, the verbal questions, those who are in the hall. Anyone want to ask some questions in English? Okay. In Zoom, is there anyone? Please raise hand in Zoom if you have a question in English. Okay, no such hand raised. So I proceed to singular questions. Excuse me? Yeah. Can I just ask a question in English? Yeah, please. Bhante, I wonder if you could give me a description of maybe in metaphors of it. Bhante, I'm wondering if you could please give me a discern the difference between Vijnana and Sati in terms of two good metaphors to understand the difference between those two, consciousness and mindfulness. How do you distinguish those, especially in the experience of meditation? The voice is not so clear. Bhante, I'm wondering if you could please give some metaphors to explain the difference between Vijnana and Sati in the moment of meditation and outside of meditation off the cushion. I can listen Vijnana, but it's the other word you are speaking. Mindfulness. Mindfulness. So consciousness. Got the point. Consciousness is the source of everything, and usually the Theravada, specifically the commentarial exegesis, explain consciousness can make 52 thoughts or mental concomitants, or we'll say waves in the consciousness. One of the 52 is the mindfulness. The consciousness is the source. And Chitta, Chaitasika are the two terms they are using in teaching it. Chitta is the source. And we recognize Chitta, the consciousness. Vijnana is by its activity. Activities are 52 thoughts, 52 mental concomitants, and mindfulness is one of them. Others, if I am to name, the volition, the faith, the energy,
the concentration and the hate, the desire, and that. So mindfulness is a product of consciousness according to this explanation. Thank you. Okay, thank you, Bante. So I want the single questions. The first one is Karu Swamin Wahansa. Sakman Bhavanaව දෙපයින් පොළවේ සිටින බව අත්විඳි. බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නයේට කය පුදා සක්මන පටන් ගතිමි. වම් කකුල පොළවේ වදින විට ශරීරයේ බර වැඩිපුර වම් පාදයේ දරන බවත් වම් යටිපතුලට පොළව ස්පර්ශ කරන බවත් අත්විඳිමි. දකුණු කකුල පොළව ස්පර්ශ කරන්නේ වටේ ධාරයේ බවත් යටිපතුලේ මැද එතරම් පොළවේ පහසින් නොලබන බවත් අත්විඳිමි. පොළවේ දැනෙනා වූ උණුසුම් ගතිද ගොරෝසු ගතිද තෙතමනේද එරෙන ස්වභාවයද කයින් කය අත්විඳි. මිනිත්තු 10ක් පමණ ගතවන විට කකුල් දෙකේ වේගයේ වැඩිවීමක් මෙන් දැනේ. ඉන්පසු පාලනයකින් තොරව සක්මන සිදුවේ. අවට සද්ද තිබුණත් දැන් ඒවායින් බාධාවක් නැත. සමහර අවස්ථාවල සිත පිට ගියත් නැවත මූල කර්මස්ථානයේම සිත පිහිටයි. මේ වන විට නරඹන්නෙක් මිස කරන කෙනෙක් නැත. තවදුරටත් සක්මන් භාවනාව දියුණු කර ගැනීම සඳහා කරුණාවෙන් අවවාදයක් දෙනමින් ඉල්ලා සිටිමි. ස්වාමීන් වහන්සේට නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරමි. That's the end of the report. ඔය විදියට අනායාසයෙන් වගේ වෙනකොට වැඩි වේලාවක් ඉඳ ඔක්කොම නිකන් පටිච්චසමුපාදයක් විතරයි හට ගන්නවා නැති වෙනවා හට ගන්නවා නැති වෙනවා. එනිසා අපි එතෙන්ට යනකම් භාවනා කරන්නෙක් ඉන්නවා බලන්නෙක් ඉන්නවා. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ දිගටම මේ බලාගෙන ඉන්නවා නිකන් වීඩියෝ කැමරාවකින් වගේ වෙන දේ දිහා බලා ඉන්නවා. අන්නේම කරන්න යනකොට තේරෙයි අපි ඇවිදිනකොට වම් කකුල බිම තියලා ඉන්න වෙලාවේ අපේ වම් කකුලේ දැනීම නිසා විලුඹ හෝ ලේවකේ හෝ කොට්ටේ හෝ ඇඟිලි තුඩු දකුණු කැක්කල නොදැනීම සිද්ධ වෙනවයි කියලා. එහෙම නැත්නම් කයේ අනික් කොටස් නොදැනී යාම සිද්ධ වෙනවයි කියලා සමහර විටක මනසම තේරුම් ගන්නවා. නැත්නම් අපි බලන්න ගියොත් අපිට තේරෙනවා මේ එකක් දන්නවා කියලා කියන්නේ ලෝකෙම නොදන්නවයි කියන එක. ඒ වෙලාවට ලෝකේ කියන්නේ ශරීරයේ අනික් කොටස්. ඉතින් අපි දත එකක්කමත් කියන්නේ ඇවිදිනකොට කකුලට හිත යන්නේ දත එකක්කමයි යන්නේ. කකුලට හිත ගියොත් දත එකක්කම නැහැ. අනිකුත් තියෙන මානසික අසහන ආතති ඔක්කොම නැහැ. ඉතින් අපිට දන්න දේ අපිට වැටහුණාට ඒ නිසා නොදන්නා කොටසක් තිබුණු කරදර රාශියකින් අපි අත්මිදනවා කියන එක නොදන්නේ අපේ ඉඳුරන්ට අහුවෙන්නේ තියෙන දේ විතරයි. අනිත් ටික අහුවෙන්නේ අන්වේ ඥානෙට. අනිත් ටික අහුවෙන්නේ අනුමාන ඥානෙකට. ඒකට ආසන්න කාරණාව වෙන්නේ අසුවිතු ඥාන. සුතමේ ඥාන. ඒ නිසා අනිත් දවසේ ඉබේ ඇවිදිනකොට බලන්න දකුණු කකුල මට තේරෙනවා නම් ඒ වෙලාවේ වම් කකුල නෑ වාගේ. ඉනික් විතර ශරීරේ කොටස් නෑ. මේකට අවධානය යොමු කරුවොත් ඒ වෙලාවේ දකුණු කකුලෙන් ඇවිදිනකොට වම් කකුල නිවන් දැකලා කියලා කිය හැකියි. දකුණු කකුල ඇවිදිනාදී දකුණු කකුලේ දැනීම තියෙනවා නම් මුළු කයම නිවන් දැකලා. නිවන් දැකපු නැති කොටසක් දරතයක් පැටලලා හැත් වෙනවා දකුණු කකුලේ විතරයි. ඉතින් ඒකත් දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් නේ. මේ විදිහට අපි මේ දන්නා දේට සාපේක්ෂව නොදන්නා දේ දැනගන්න නම් භාවනා ඉබේ වෙනකන් අනායාසයෙන් වෙනකන් යන්න ඕනේ. අන්න ඒකට මේ හිත මෙහෙවන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ අවස්ථාව මේ අවකාශයේ තියෙන බව දැනගෙන ඉදිරියට භාවනා කරන්න කියන එක තමයි උත්තරේ. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නේ ටිකක් දිග ප්‍රශ්නයක් දෙකක් දිගයි. ගරු ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාවේ ලබන අත්දැකීම් මෙලෙස කැටි කරමි. ඒ බොහෝ විට නිතිපතා කරයි. පාරයන්කේට පෙර විනාඩි 20ක් 25ක් අතර කාලයක් කරයි. සමහර දාට සන්ධ්‍යාවේදී බොහෝ විට එම විතරක් කරයි. මුලින්ම වම දකුණ සිහිය පවත්වයි. මේ විනාඩි 3ක් පමණ කරයි. වම කියන යටිපතුල රූපය ලෙසද ඒ දකින්න සිත නාමයේ ලෙසද දකි. තියෙන අඩියක් පාසා වනයක් සිසාරා වැස්සක් පතිතවන්නාසේ යටිපතුලෙන් පටන් ගන්නා සිත් බිඳි බිඳි විලුම දෙසට මහපට ඇඟිලි දෙසට යන හැටි පෙනේ. මුළු කාපට් එකම සියුම් දළු වලට වැසි පතිතවන්නාසේ දැනේ. මුළු යටිපතුලම සිත් නිෂ්පාදනාගාරයක්සේ දැනේ. බොහෝ විට 85ක් සිත සක්මනේම පවතී.
එළියට ගියේද නැවත පැමිණි. විනාඩි 5කින් පමණ පසු වම දකුණ සිටීමේ මිදී තබනවා ඔසවනවා ඉදිරියට යනවා යන්න කෙරෙහි සතිය පවත්වයි. මේ මට හරිම ප්‍රායෝගිකයි. වැඩපළදී පවා මේ සතිමත්ව කරයි. දිනේ ඇවිදින විට 40ක් පමණ මේ සතිමත්ව කරයි. සක්මනේදී දැනෙන දේ නම් තබන්න සිතින් හේතුව සකස් කළ යුතුය. සක්මනේදී දැනෙන දේ නම් තබන්න පහන් ඇතුලේ කමාස ඇතුලේ සිතින් හේතුව සකස් කළ යුතුය. ඵලය වූ රූපේ තවත් යටිපතුල එවිට තබා තිබේ. යටිපතුල රූපය වේ. ඒ දකින්න සිත නාමය වේ. තබන සිත නිරෝධ වේ. ඔසවන සිත හටගනී. පෙරපසු නොවි රූපේද එසවේ. තබන විට පඨවි ධාතු දෙකේ තෙරකුම වේදනාකාරීය. ඔසවන විට වේදනාව අඩුය. වායෝ ධාතුව සමග බැඳේ. තබන විට ඇති රූපයේ එල්ලීගෙන ඉබෙන සිත් විවිධාකාරයි. දැනීම් ගොඩක්. තබන විට දැනෙන තෙරපොම එහිදම දක්වා දැනේ. ඔසවන විට දැනෙන සහැල්ලුව බත් කෙන්දේ සියලුම රෝම කූපයන් පාසා දැනේ. සක්මන් කිරීමට ඇති ඉඩ අඩු බැවින් දැඩි වීර්යයක් අවශ්‍යයි. සිත සක්මනේම පිහිටයි. සමහර විට කටුක තන පිටලී මත හා සුමුදු වැලි මළුව මත සක්මන් කරයි. සිත පිට පනින්නේ කූඹින් ඇති විටය. සිත පිට යන බව දැනේ. නමුදු නැවත පැමිණි. දිග සක්මයකට සතුන් නැති සිත කැමැති. එහිදී ලොකු සමාධියකුත් ලැබේ. කියා සිත කියයි. මෙහිදීද නිවසේ කාපට් එක මත දැඩි වීර්යයකින් සතිමත්ව සක්මනේ යෙදේ. ගිනි දැල්ලක් පැද්දෙන වාසේ සක්මන හැඟේ. අසතියෙන් තෙරුවන් සතියෙන් අසතියෙන් කෙරුවත් සතියෙන් කෙරුවත් හේතුඵලයක්ම පෙනේ. second page දෙවෙනි පිටුව සම්මාස නාමයක් නිරෝධ වේ. රූපයක් නිරෝධ වේ. මට හැඟෙන නිරෝධය ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් අවවාදයක් කරුණාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙමි. පළමුවෙන් තබන සිත දෙවෙනුව තබන සිතින් වෙනස් බවය. වෙන ගිනිදැල්ලකින් දැවුණු වෙන තෙල් ටිකකි. වෙනම හේතුවකි ඵලයක. මරණයට පෙර ඇත්තේ සිත්සයක් නම් දෙවන සිත උපදින විට ඇත්තේ සිත් 99කි. දැල්ල ලෙස පුද්ගල භාවය හැඟේ. මෙම දැක්ම හේවත් නාම රූප නිරෝධයේ gedara සිටිනා අනිත් ආය වෙතත් යොමු කරයි. මුළු විශ්වයටම පතුරවා හරින්න උත්සාහ කරයි. බොහෝ දේ ඇසීමට ඇත. මේට කලින් උපදේශවලදී ඔබ වහන්සේ අදි සීලයකට අදි සමාධියකට අදි ප්‍රඥාවකට උත්සාහ කරන්න කීවා මතකයි. සිත තිබුණාට වඩා මෙල්ලය. තවත් මෙල්ල කළ හැකි බව හැඟේ. කරුණාවෙන් ඔබ වහන්සේගේ කමඨහන් බලාපොරොත්තු වේ. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. මේ දහම් පාසලේ පාඩම් පන්තියක් වගේ කියවන්නේ ඔක පුළුවන් තරම් ඔකේ හතරෙන් එකේ ලියන්න පුරුදු වෙන්න. දන්න දේ කියන්න ඕනේ කමන්නේ. ප්‍රශ්නයක් හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවනම් කිව්වට කමන්නේ. ඔය වගේ ඒ ගොඩාක් කතා කරන එකට ප්‍රපංච කරනවා කියලා කියන්නේ භාවනාවට බාධායි. එසයි තාම කෙටියෙන් short and sweet ලියන්න ඒක හරිය වටිනා භාවනාවක්. එහෙම නැත්නම් හිත දොඩමළු වෙනවා. හිත දොඩමළු වෙනවා අනවශ්‍ය පහන් දලයි පහන් තිරෙයි ඒක කිසිසේත්ම අදාළ නැහැ මේ භාවනාවට. ඒක මේ දන්න කරුණු ගොජ දානවා. ඒ නිසා ඒව පොඩක් අයින් කරලා වැටහිච්ච දේවල් සහ ප්‍රශ්න කර දෙයක් තියෙනවා නැත්නම් විශේෂයෙන් ඊට වැඩිය අද වැටහිච්ච දේවල් වලට පුළුවන් තරම් සාරයට ඉඩ තියන්න. නැත්නම් ඔය කමඨාන් සුද්ධ කමඨාන් වාර්තාව ලියලා ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක පුළුවන් තරම් මේ ගොනුකරනද මම හිතන්නේ භාවනාවට වැඩිය ඒක හරි වැදගත් කියලා. ඒ ටික ගොනු කරපු ගමන් පහුවෙන්ද භාවනාව පුදුම ඉදිරියට යනවා. නැත්නම් ඔය එකම දේ කරකැවෙන්න පටන් අර ගන්නවා. මොකද මේක කොයි හරියක් චින්තාමේද කොයි හරියක් භාවනාමේ කියලා දන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා ගයිඩ්ලයින් එකක් වගේ තියාගන්න විශේෂයෙන් කියුතියමක් තියෙනවා නම් කියන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න මේ කියවිච්ච දේවල් නැවත කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනේ විදිහට මේක short and sweet කරනවා නම් short to the point කරනවා හොඳයි. අනික ඒ වගේ ඉච්චර කියන දෙයක් නෑ. අපි යනවා ඉදිරියට. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඊමේල් වලින් ලැබුණු ස්වාමීන් වහන්සේ මා අවුරුදු කිහිපයක සිට පිම්වීම හැකිලිම හා සක්මන් භාවනාව කරමි. මාස දෙකක පමණ සිට පර්යංක භාවනාවේදී උඩුකය සමග හිස දෙල්ල ගැස්සීමක් සිදුවේ.
තවද භාවනා නොකර පුටුවක නිකම් ඔහේ සිටනා විටද නොදැනුවත්වම භාවනාවේදී වන ආකාරයටම ගැස්සීමක් සිදුවේ. මේ මාගේ ශරීරයේ ලෙඩක්ද යන්න සිතුවිල්ලක්ද මා තුළ ඇති වේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී භාවනාවේදී ලබන සමාධිය නිකම් පුටුවක ඔහේ ඉන්නා විටද ඇති බවක් දැනෙනවා. මාහට සුදුසු උපදේශයක් දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ කියන්නේ භාවනා කියන වචනේ අර්ථකථනය වැරදිලා. භාවනා කරන්න යන්න එපා, සතිමත් වෙන්න. හැම ඉරියව්වේදීම සතිමත් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඔය පේන්නේ. ඒක හරි හොඳයි. ඔය භාවනාව කියලා ගත්ත ගමන් ඔන්න දැන් ඔය දින කෙනා පටලවිලි දෙන පටලවිලි යන. ඒ නිසා මින් ඉදිරියට භාවනා නොකර සතිමත් වීම කරනවා කියලා හිතාන කරගෙන යන්න. එතකොට ලියමනේ හෝ කිරීමේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමය ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඊමේල් වලින් ලැබුණු පාරියන්ක භාවනාව. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ පළමුව මෛත්‍රී භාවනාවෙන් පටන් ගතිමි. සිත පිට ගිය විට ඒ බව දැනගතිමි. එවිට ඇහැ ඉදිරියෙන් ඇති ආලෝකයේ වැඩි විය. නැවත හිත වෙන අරමුණකට ගියත් වරහන් ඇතුලේ අතීතයට හෝ අනාගතයට නව පැහැදිලි නැති සිදුවීම් පෙළකට වරහන් වහලා ඒ බව දැනගත් විට ඉහත කී ආලෝකයේ වැඩි වේ. මේ දෙස බලා සිටියෙමි. ටික වේලාවකින් මාගේ ශරීරයේ පැත්තකට ඇලවි ඇති බව වැටහුණ නිසා ඒ දෙස බලා සිටියෙමි. එවිට හෙමින් ඇලවෙන සැටි දුටුවෙමි. ශරීරය කෙලින් කර නොගෙන ඒ දෙස බලා සිටියෙමි. විනාඩි 45කට පසු ඇස්වැර බලන විට ඇඟ ඇලවි තිබුණා. මෙවන් වේලාවකදී භාවනාවේ මම හිතපු විදියට ඉන්නද නැතිනම් ඇඟ කෙලින් කරගන්නද කරුණාවෙන් පහදා දෙනමින් ඉල්ලා සිටිමි. සක්මන් භාවනාව. සක්මන් කරන විට පැටලවි වැටෙන්නට යනවා. නමුත් දිගටම සක්මන් භාවනාව කරගෙන ගියා. උපදේශ පතමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. සක්මන් භාවනා නොකර සතියෙන් ඇවිදීම කරා නම් අපිට පේන නිකන් ඇවිදිනකොට අපි හැප්පෙන්නේ නැහැ නේ. පැටලෙන්නෙත් නැහැ. භාවනා කරනකොට විතරයි හැප්පෙන්නේ පැටලෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි භාවනා කරන්නේ නැතුව සතිමත් වෙනවා. ඉතින් සතියෙන් ඇවිද්දයි කියලා විශේෂයක් හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරම් හිත අපිට ට්‍රික්ස් එල්ලම් කරනකොට අපි හිතට ට්‍රික් එකක් දාන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. භාවනා කරනවා කියොත් තමයි ඔක්කොම මේ ප්‍රශ්න අපේ ඔළුවට දාන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ නෑ අපි කරන්නේ සතිමත් වීම විතරයි. ඉන් එහාට භාවනා කියන වචනේ පාවිච්චි නොකර ගියාම හරි ලේසි. පරියන්කේදීත් මේ මතුවෙන පොඩි අසහනකාරී අපහසුකාරී අපි කියනවා කරදරකම් කරච්චල් කියලා හරියාදු එනකොට ඒ ඔක්කොම හරහා සතියේ පැවැත්මක් තියනවාද කියලා බලන්න. ඒකට අපිට තේරෙයි ඒව තිබුණාට ඒ සතිය එච්චර මහා ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ලොකු ඉස්පාසුවක් වගේම අත්දැකීමක් වෙනවා. කරදර වෙන්නේ අසතියෙන් ඉන්නකොට තමයි. ඒ නිසා අන්න කාරණා දෙක අරගෙන දිගට කරගෙන යන්න දිගට කරන්න ඇත්තට බාධාවක් වෙන්නත් නැහැ. ඒක හොඳ සුබ ලකුණක්. දිගට භාවනා කරන ගමන් අර භාවනා කියන වචනේ පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරලා සතිය කියන වචනෙට පුරුදු කරවුවොත් මම හිතනවා ගොඩක් මේ විනෝදාංශයක් වගේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. භාවනා කරනවා කිව්වොත් ඔය පට්ටල් නැති වෙනවයි අනම්මන ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. සක්මන් සතිය සතිමත් වෙන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ? දැන් ශාලාවේ ඉන්නයිට උත්සාහ පුළුවන් මොනින් ප්‍රශ්න? මට භාවනා කරද්දී ඇත්තම ප්‍රශ්න තියෙනවා. සක්මනේදී ඉතින් හොඳින් පිළිගන්නවා කියනවා. බම දක්වන වශයෙන් හිතා ඔසවනවා තබනවා යම් දැනෙන කරගෙන යනකොට උපක් ලාට සිහියක තනිනවා සිහිපිට තනින්නේ මාතුයි සතිය නැතිනම් පුළුවන් ඔළුවේ සිට කපු දක්වාම පිළිගැටීගෙන යන ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අර ඉස්ස දැසුවක් වගේ වෙලා ඒ ටිකේ ඒ සතිය අදින්න පුළුවන් සිතිවිලි එන ගතිය අදින්න. එහෙම කියනවා පාලනයෙන් වහලු වුණාම මම මෙතන කියලා සිතනකොට උඹක් ලාවට
ශරීරයේ අතුලට යන ගතිය ඉක්මනින් නැති වෙනවා. ශරීරයේ නොදැනී යනවා. හුඟක් වෙලාවට ටික කලක ඉඳන් කරන නිසා හුඟක් වෙලාවට ගිහිල්ලා හිස්තැනක වගේ තැනක නතර වෙනවා. සමහර වෙලාවට අභ්‍යවකාශයක වගේ නැත්නම් බලාකුළු වල වගේ නිකන් කිසිම දෙයක් නැති තැනක ඉන්න ගතියක් දැනෙනවා. නමුත් මෑත කිසිදා ඒක වෙනස් වෙලා මම හිතන්නේ සමහර විට මම ඒ දෙයට කැමැත්තෙන් ඉඳ එහෙම ඉන්න දැන් වෙනස් වෙලා ඊට පස්සේ ඒ චක්‍රය වෙනස් වුණා නිකන් ප්‍රශාන්ත වුණා වගේ දැනුණා. හුඟක් වෙලාවට කැළඹිලි චංචලගත හුඟක් ඇත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ හුඟක් වෙලාවට දැන් ඇති වෙන්නේ කොහේවත් නැති රූප පේනවා. මේ ඉස්සෙල්ල කවදාවත් දැකපු නැති රූප හුඟක් වෙලාවට එනවා යනවා. ඒ කියන්නේ ස්ථාන නිවස් අරමුණු ඒ මම කොහොමදවත් හිතන්නේම නැති දේවල් තමයි පේන්නේ. ඒවා හුඟක් වෙලාවට වස්තුන් පේන්න නැතුව යනවා. ශරීරයේ දැනීමක් නැහැ. මම ඇතුලේ ඉන්නවයි කියලා මම දන්නවා. මට දැනෙනවා මම ඒවා දිහා බලාගෙන හැම එකම නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී සමහර වෙලාවට මම ආපහු යනවා කලවර තැනකට හරි නැත්නම් හිස්තැනකට අභ්‍යවකාශයට ඒ අතරදී යනවා දැනෙනවා. ඊට පස්සේ අද අත්දැකීමක් හැටියට ඒ එන වස්තුන් හැමදේම එකපාරටම නැතු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැකලා හැම වස්තුවක්ම දැකලා මේ වතුර මගේ අතේ වතුර තියෙනවා මගේ කෙනෙක් වැරදි අතක වතුර තියෙනවා වගේ දැනෙනවා ඒක නැතු වෙනවා. හැමදේම මගේ ඉස්සරහ නැතු වෙන ගතියක් ආවා. ඊට පස්සේ මට බලන්න දෙයක් නැහැ. හැමදේම හුඟක් ඇතුළට ගිහිල්ලා හුඟක් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනවා. නිරීක්ෂණය කරනකොට මට බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒ අර ක්ෂණයෙන් වෙනස් වෙලා යනවා හැමදේම. ඊට පස්සේ විනාඩි 4ක් විතර යනකම් පරයන්කේදී ඇඟේ වේදනාවල් හුඟක් වෙලාවට දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඊට පස්සේ දැනෙන්නේ වේදනාව, පිටේ වේදනාව, ඒ වගේ වේදනාවල් ආපහු දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපදේශ දෙනවා මොකද මට බලන්න දෙයක් නැතුව සමහර වෙලාවට නිරීක්ෂණය කරගෙන ඉන්නකොට ඒ වස්තුන් නැතුව යනකොට කිසිම දෙයක් නැතුව යනකොට නිකන් අතරමං වගේ මම හිතනවා මොකක්ද දිහාද බලන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු මට කයේ වේදනාවන් ගැන හිතන්න බලනවාද නැත්නම් මම අරක දිහා බලාගෙන ඉන්නවද කියලා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගැටලුවේ උදව් කළොත් ගොඩක් වෙනවා. මම හිතන්නේ අන්තිමට ආව ප්‍රශ්න විතරයි මුලින් කතා කරපු දෙයින් ඒකටයි සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ ගොඩාක් විස්තර අවශ්‍ය නැහැ. ඒ භාවනා කරන යනකොට ඒ වගේ හිතන නොදන්න තැනක් නුපුරුත් තැනකට ගියාම ඒ දැනෙන අතරමං වීම හිතේ තියෙන දෙයක් වුණාට සතියට පුළුවන් දැනෙන දේ මත සතිමත් වෙන්නත් පුළුවන් නොදැනෙන දේ මත සතිමත් වෙන්නත් පුළුවන්. අරමුණ ඇතුව සතිමත් වෙන්නත් පුළුවන් අරමුණ නැතුව සතිමත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක හිතට බෑ. හිත හුඟක් වෙලාට කියනවා නෑ නෑ භාවනා කරන්න අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. අර ආස්තිකත්වයේ නිත්‍ය සංඥාවේ තියෙන හිතක් වගේ. ඒ නිසා අරමුණක් කරගෙන යන්න ඒක නැති වෙන එක සැරේ නෙවෙයි. ක්‍රමයෙන් නැති වෙනකොට දැන් මේ යන්න හදන්නේ නැති තැන. නාස්තිකත්වයේ මත නැත්නම් අනාරම්මණය මත. එනතන් මේ අනිමිත්ත මත. ඉතින් ඒකට පුරුදු වෙන්නේ නැතුව ඉතින් නිවන් දකින්න අමාරුයි. ඒසයික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒක උත්තරයක්. මේක කර භාවනා කරපෙලා ලැබිච්ච උත්තරයක්. ඒකෙන් ප්‍රශ්න කරගන්න යන්න එපා. එතකොට භාවනා මුසුප්පු වෙනවා. ඔගේ හිතින් හදන ප්‍රශ්නයක් හදන තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ප්‍රායෝගිකව සූදානම් වෙලා යන්න. තියෙන දේ නම් තියෙන දේ බලනවා. තියෙන දේ නැති වෙලා ගියන නැති දේ මත සතිමත් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිකන් ආහතයන්තරාව පොළොව දිගේ ගිහලා වාතේ රඳා හිටිනා වගේ දෙයක්. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් මනුස්සයට විතරයි. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඒක උත්තරයක් කියලා හිතාන හැකි තාක් දුරට ඒ නොදන්නා දේ තුල ඉඳ ගත කෙරුවොත් අපි මෙතෙක් කල හිටපු ආමිෂ ලෝකයෙන් පොඩ්ඩකට සමු ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් සමු අරගෙන තියෙන එකෙන් ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න තු යන්න කියන එක විතරයි මට කියන්න තියෙන්නේ.